தேவனுடைய திருச்சபையில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறதற்காய் நன்றியறிதல் உள்ளவனாக இருக்கிறேன். தேவனுடைய திருச்சபையில் நானும் என் குடும்பத்தாரும் காக்கப்பட்டிருக்கிற தயவுக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். The church of God and the family of God, we have been protected and preserved here. I am thankful to God for that. நேற்றைய தினம் ரியன் அவர்கள் இந்த பிளாங்கெட்ஸ் எல்லாம் விரித்து காமிச்சாங்க எல்லாத்தையும். Last night, Brother Ian, he displayed how the blankets are going to be issued and how we should use them. 2 blankets, 2 bedsheets, ஒரு pillow, 2 bed sheets, 2 blankets and 1 pillow, AC, air conditioned, hot water. இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ வேணும் தகுதி இல்லை எங்களுக்கு. We are not, deserving any of these things. We are not worthy for any of these things. தமிழகத்தின் சார்பாக நாங்கள் பெங்களூர் திருச்சபைக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். On behalf of Tamil Nadu, we want to thank the folks in Bangalore. 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 1 Corinthians chapter 6. 12வது வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். We read in verse 12 like this, 1 Corinthians 6 verse 12. எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, எல்லாம் தகுதியாயிராது என்றார். All things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will not be mastered by anything. அருமையானவர்களே, நாம் வளர வேண்டியவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம். Beloved, we are people who have to grow. பாவமா பாவம் இல்லையா அப்படிங்கிற பிரமாணம் நமக்கு கிடையாது. We don't have a rule to find out whether it is a sin or not a sin. இது எனக்கு தகுதிகிறாய், எது எனக்கு தகுதியிராது. This is not profitable for me. It's not something which I could do. இன்னொரு இடத்துல பவுல் சொல்வார். In another place Paul says like this. எனக்கு இது பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது அப்படிம்பார். It doesn't edify me. இது மற்றவர்களுக்கு இடர்ல உண்டாக்கினால் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படிம்பார். மற்றவர்களுக்கு இடர்லை உண்டாக்கினால் நான் செய்ய மாட்டேன். It will not hinder someone. If it will hinder someone, so I won't do that. இது கிறிஸ்துவுக்கு மகிமையை கொண்டு வரல அப்படின்னா நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படிம்பார். If it doesn't bring glory to Christ, I will not do it. இதெல்லாம் 1 கொரிந்தியர் 10ல் அவர் சொல்வார். இதெல்லாம் These things he says in 1 Corinthians chapter 10. நான் இந்த நாளில் ஒரு 2 வசனங்களை நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். In this day I want to take 2 verses. அதாவது இந்த 6ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். Chapter 6 verse 12. திரும்ப நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். I want to read it again. எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. All things are lawful for me. எல்லாம் எனக்கு தகுதியாயிராது. But not all things are profitable. ஏன்னா பால் முன்னால அந்த கொரிந்து பட்டணத்தில் உள்ள விசுவாசிகளை குறித்து சொல்லுகிறார். Because Paul earlier talks about the believers in the church in Corinth. உங்களில் சிலர் வேசி மார்க்கத்தாராய், விக்கிரக ஆராதனைக்காரராய், விபச்சாரக்காரராய், அதாவது 9ஆம் வசனம் 10ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள் என்று. We read in verse 9, he says that among you there were people who were fornicators, there were people who were idolaters, there were people who were adulterers. 11ஆம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலும் தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள். We read in verse 11 that such were some of you, but you were washed, you were sanctified, and you were justified in the name of Lord Jesus Christ and the Spirit of our God. உடனடியாக ஆவியானவர் அவரை கொண்டு சொல்லுகிற வார்த்தை, Immediately the Holy Spirit says these words through Paul. கழுவப்பட்ட, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட, நீதிமானாக்கப்பட்ட நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தகுதி கிடையாது. For us who have been washed, who have been sanctified, who have been justified, many things are not lawful. இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் 1000 காரியங்களை இந்த வார்த்தை நமக்கு வரணும். Like this, concerning many things, concerning thousands of things, this kind of a word should come to us, not profitable for you. இது புதிய உடன்படிக்கையினுடைய ஒரு ஸ்பிரிட்டா இருக்குது. This is the spirit of the new covenant. எதெல்லாம் நான் இது எனக்கு இப்படி பேசுவது எனக்கு தகுதி இல்லை. To speak like this, it's not becoming of me. இப்படி ஒன்றை பார்க்கிறது எனக்கு தகுதி இல்லை. Oh, to look at like this, it's not fit. I cannot look at things like that. இப்படி பணத்தை செலவு பண்றது எனக்கு தகுதி இல்லை.
To spend money like this? No, I shouldn't do like that. இப்படி உடுத்துவது எனக்கு தகுதி இல்லை. To be dressed like in this manner? No, that's not okay for me. இப்படி நான் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டங்கள்லையும் நான் இப்படி பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட எனக்கு இது தகுதி இல்லை, எனக்கு தகுதி இல்லை, தகுதி இல்லை. So like this, for me who has been washed, so many things like this, it's not lawful for me, it's not lawful for me. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் தேவன் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் இந்த புதிய உடன்படிக்கையினுடைய ஊழியக்காரராக இருக்கும்படிக்கு நம்மளை தகுதிப்படுத்த முடியும். Only when we are cleansing ourselves like that, we can be made fit to be servants of the new covenant. 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். 2 Corinthians chapter 3 verse 5. 6ஆம் வசனத்திலிருந்து நமக்கு தகுதி, 5ஆம் வசனத்தில் நமக்கு தகுதி அல்ல. We are not adequate in ourselves. 6ஆம் வசனத்தில் புதிய உடன்படிக்கையின் ஊழியக்காரராய் இருக்கும்படி அவர் எங்களை தகுதி உள்ளவராக்கினார். But he made us adequate as servants of the new covenant. எப்படி நாம் இந்த புதிய உடன்படிக்கையினுடைய ஸ்பிரிட்டுக்குள்ள நான் வர முடியும் அப்படின்னா, How can we come into the spirit of the new covenant? நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு லாஃபுல்லாக இருந்தாலும் அது எனக்கு ப்ராஃபிட்டபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன செய்யணும், நான் ஒதுக்கணும். நான் I have to set aside many things saying that they're lawful but not profitable. நான் ஒரு சில வேத உதாரணங்களை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I want to show some biblical examples. பழைய உடன்படிக்கையிலே இப்படிப்பட்ட பீப்புள் இருப்பார்கள், ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையில் நாம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்க வேண்டும். If in the old covenant people could have that spirit, how much more we should be in the new covenant. நெகேமியாவின் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம். The book of Nehemiah chapter 5. நெகேமியாவை குறித்து நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். We read about Nehemiah like this. அவனுக்கு இன்று ஒரு 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு முன் வருவதற்கு முன்பு நெகேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். Before we come to Nehemiah chapter 5, we can look at Nehemiah chapter 2 verse 10. அவனுக்கு இன்று ஒரு பேர் ஒன்று உண்டது. அவனுக்கு ஒரு பேர் இப்படி இருந்தது இஸ்ரவேலுக்குள்ளாக. There was one name for him among the Israelites like this. 10ஆம் வசனத்தில் சன்பல்லாத்தும் தொபியாவும் நெகேமியாவை குறித்து கேள்விப்பட்ட பொழுது என்ன சொன்னார்கள் என்றால், இஸ்ரவேல் புத்திரரின் நன்மையை விசாரிக்க ஒருவன் வந்தான் என்பது அவர்களுக்கு சன்பல்லாத்துக்கும் தொபியாவுக்கும் விசனமாயிருந்தது. See, there was a name which was given for Nehemiah in the old covenant, and that name was spoken about by Sanballat the Horonite and Tobiah, saying that here is a person, Nehemiah, who has come to seek the welfare of the sons of Israel. இஸ்ரவேல் புத்திரரின் நன்மையை விசாரிக்க ஒருவன் வந்தான். There is one person who has come who is seeking the welfare of the sons of Israel. இப்படி என்னையும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் குறித்து வேதம் எழுதப்பட வேண்டிய வசனம். This is one verse which should be written about you and me. தேவ ஜனத்தினுடைய நன்மையை விசாரிக்க ஒருவனாய் இவன் இருக்கிறான். There is one man or one woman who is there standing there to seek for the welfare of the sons of Israel. என்னை போல மனதுள்ளவன் என்று பவுல் திமோத்தி குறித்து சொன்னது போல, just like how Paul told about Timothy, a man who is after my own heart. தெபோராளை குறித்து இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம். We read about Deborah like this. இஸ்ரவேலிலே ஒரு நியாயத்தை ஒரு நன்மையை விசாரித்தவள் என்று தெபோராளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். We read about Deborah that she was a woman who sought for the good of Israel. பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மை திருச்சபையில் வைத்திருக்கிறது ஜனங்களுடைய நன்மையை விசாரிக்க. The reason why the Lord has kept us in the church is so that we can seek the welfare of the people in the church. காலையில் நாம் சந்தோஷ் முனன் மூலமாய் நாம் கேட்டோம். We heard in the morning through Santosh Pun. நாம் எவ்வளவாய் கேரிங் எடுக்கிறவர்கள். How we should be people who will take care. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இங்கே இந்த நெகேமியா குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். We read about Nehemiah as such a person. இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய நன்மையை விசாரித்தவன். He is a person who was seeking for the welfare of the sons of Israel. 5ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். Now we read in chapter 5. நெகேமியா 5ஆம் அதிகாரம். Nehemiah chapter 5. 14ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம். We read from verse 14 onwards. Please, நீங்க வாசிங்க. Moreover, from the day that I was appointed to be their governor in the land of Judah, from the 20th year to the 32nd year of King Artaxerxes, for 12 years, neither I nor my kinsmen have eaten the governor's food allowance, but the former governors who were before me laid burdens on the people and took from them bread and wine, besides 40 shekels of silver. Even the servants domineered the people,
But I did not do so because of the fear of God. 15ஆம் வசனத்தில் இன்னொரு நான் ரெண்டு வசனங்களை சொன்னேன், அதில் இரண்டாவது வசனம் இந்த வசனம். I told that I want to point out to two verses. The second verse is verse 15. இந்த வசனத்தை நான் இருதயத்தில் எழுதி கொண்ட ஒரு வசனம். This is a verse which I have written in my heart. எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. I have, everything is lawful for me. அது எனக்கு தகுதியா இராது. But it's not profitable for me. இன்னொரு வசனம். Another verse. நான் தேவனுக்கு பயந்ததினால் இப்படி செய்யவில்லை. Because I feared God, I did not do so. பிரியமானவர்களே, நாம் தேவனுக்கு பயப்படுகிறதுனால் அனுபவிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருந்தும் சில விஷயங்களை நாம் செய்கிறதில்லை, அனுபவிக்கிறதில்லை. Because I feared God, even though I can enjoy so many things, I don't enjoy them. இவருடைய இந்த கவர்னருக்குரியதான இந்த ஃபுட் அலவன்ஸை இவர் வாங்கிக்கலாம், அவருக்கு ரைட் இருக்கு அவருக்கு. Because he was a governor, he could draw on that allowance as a food allowance as a governor. கிட்டத்தட்ட 12 வருஷமா அந்த ஃபுட் அலவன்ஸ் அவர் வாங்கல அவர். But for 12 years he did not receive this governor's allowance. முன்னிருந்த அதிபதிகள் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. But the governors were before him, they had enjoyed all those privileges. ஏன் நெகேமியா நீங்க ஏன் அந்த ஃபுட் அலவன்ஸ் நீங்க வாங்க கூடாது? Why Nehemiah, why don't you take this food allowance? நான் தேவனுக்கு பயப்படுகிறேன். I fear God. நான் அப்படி வாங்க மாட்டேன். I will not take it. என்னுடைய சம்பளம் எனக்கு போதும், எனக்கு I'm contented with my salary. என் சொந்த செலவுல நான் செலவு பண்ணிட்டாலும் சரி. Oh, even I can spend from my own pocket. நான் ஜனங்களை இங்க முன்னிருந்த அதிபதிகள் 15ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், ஜனங்களை பாரப்படுத்தினார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். We read here that the former governors laid burdens on the people. இன்னும் சொல்லப்போனால் கீழே 18ஆம் வசனத்தில் ஜனங்கள் பட்ட பாடு கடினமா இருந்தது என்று வாசிக்கிறோம். We read here that in verse 18 the servitude was heavy on this people. ஜனங்கள் கஷ்டப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஜனங்கள் மேல ஒரு அதிகாரத்தை வச்சு திணிச்சு நான் ஒன்று வாங்கல அப்படிங்கிறார். There were already people who were suffering and he didn't want to oppress them and take something out from them. He says, I didn't do that. இன்னைக்கு பாபிலோன் கிறிஸ்தவம் எங்க இருக்கிறது? Today where is Babylonian Christianity? ஒரு ஜெருசலேமினுடைய அலங்கத்தை கட்டுகிற ஒரு மனுஷனுடைய ஆவி. And here is the man who built the wall of Jerusalem. Here is spirit. ஆண்டவரே நான் வாங்க மாட்டேன். No, I will not take it, Lord. நான் தேவனுக்கு பயப்படுகிறபடினால். I fear God. Because I fear God. ஓகே, இன்னொரு வசனத்தை கூட நான் வாசிக்கிறேன். அதிலே we read on one more verse in that same passage. 16வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம். Verse 16. இஸ்ரவேலுடைய நன்மையை விசாரித்த மனுஷன். Here's a man who sought the welfare of the sons of Israel. ஒரு வயலையாவது நாங்கள் கொல்லவில்லை. I did not buy any land. இவருக்கு முன்னிருந்த அதிபதிகள் எவ்வளவோ எஸ்டேட், வயல், பிசினஸ் என்னென்னமோ காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. All the governors before him, they were involving in buying of land, real estate and so many things. கவர்னராகவும் இருக்கிறது. They were also the governor. அப்புறம் இன்னொரு வயல்ல ஒரு பிசினஸ்ல இறங்குறது. And they go into another business. இதுல ஒரு இன்கம், அதுல ஒரு இன்கம். They have an income from this and an income from that. இப்ப நெகேமியா கவர்னர் சார்ஜ் எடுக்கிறார். Now Nehemiah has taken charge as governor. அவருக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒரே டாஸ்க் எருசலேம் நான் முயன்று நின்றேன். 16ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். And here we see that he was the governor and he had only one work, applied myself to the work. வேலையிலே நான் முயன்று நின்றேன். I applied myself or I was very firm in my work. ஆண்டவரே நான் நாடு கடந்து நான் வந்திருக்கேன், நான் பாபிலோன்ல இருந்து நான் வந்திருக்கேன். Now Lord, I have come all the way from the distant Babylon into Jerusalem. என்னுடைய பர்பஸ் இங்கே அலங்கத்தை கட்டறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். I have come here only for one purpose, to build the wall of Jerusalem. இஸ்ரவேலுடைய நன்மையை விசாரிக்கிறதுக்காக நான் இங்க இருக்கேன். I have come here to just seek the welfare of the sons of Israel. வேற பர்பஸ்க்காக நான் இங்க ஜெருசலேம்ல இல்ல. I am not here for any other purpose. எனக்கு கிடைச்ச இந்த போஸ்ட், இந்த கவர்னர் போஸ்ட் ஆண்டவரே எருசலேமுடைய அலங்கத்தை கட்ட. The post which I have got now as the governor is only for building the wall of Jerusalem. நான் போய் எதிலே என்டாங்கிள் ஆயிட கூடாது அப்படினா அந்த பிசினஸ்ல சைடு இன்கம்ல போய் நான் மாட்ட கூடாது. I should not get entangled by getting into some business or நான் ஒரு வயலை வாங்குனேன் அப்படினா நான் போய் நிச்சயமா அதுல மாட்டிக்குவேன் நான். If I buy a field, I will somehow get entangled there. ஓகே, இப்போ அவருக்கு ரைட் இல்லையான்னு கேட்டா எஸ், தாராளமா அவருக்கு ரைட் இருக்கு. If you ask a question, doesn't he have a right to buy that field? Yes, he has a right. எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. He has a right to enjoy everything. ஐயோ, எனக்கு அது பக்தி விருத்தி உண்டாக்காது. But that will not edify me. It will not help me to grow spiritually. என்னோட டைம் அலங்கத்தை கட்டறதுக்காக. My time is only to build the wall of Jerusalem. என்ன பர்பஸ்க்காக நான் வந்தேனோ அதை நான் மறந்துட கூடாது. I should not forget the purpose for which I came. ஆண்டவரே, இஸ்ரவேலுடைய நன்மையை விசாரிக்க வந்த நான். I have come here, Lord, only to seek the welfare of the sons of Israel. இதான் பவுல் தீமோத்தி குறித்து சொன்னார். This is what Paul told about Timothy. அவன் பிறனுக்கானவைகளை தேடுகிறவன். He always seeks for the good of the others.
அவன் கிறிஸ்து இயேசுக்குரியவர்களை தேடுகிறவன். He is the one who seeks for things after Jesus Christ. பவுல் தீமோத்தி குறித்து 2 விஷயங்களை சொன்னார். Paul told two things about Timothy. இவன் பிறனுக்கானவைகளை தேடுகிறவன். He is one who looks for the good of the others. கிறிஸ்து இயேசுக்குரியவர்களை தேடுவன். And he is one who wants to look for those who are interested in Jesus Christ. பழைய உடன்படிக்கையிலே இதே ஆவி நெகேமியாவிடத்தில் நாம் In வாசிக்கிறோம். the old covenant we read of the same spirit in Nehemiah. ஆண்டவரே நான் அலங்கத்தை கட்டுவேன். Lord, I will build the wall of Jerusalem அந்த இஸ்ரவேலுடைய நன்மையை நான் விசாரிப்பேன். and I will seek the welfare of the sons of Israel. இப்படி எல்லாம் தேவ மனுஷர்கள் முன்னால வாழ்ந்திருக்காங்க. This is how the people of men of God have lived before God. இந்த ஸ்பிரிட் பால் பார்த்திருக்க மாட்டாரா என்ன? Would not Paul have recognized this spirit? பால் நல்ல அவர் நெகேமியானுடைய ஸ்பிரிட் எல்லாம் பார்த்திருப்பார் அவர். He would have definitely recognized the spirit of Nehemiah. இப்படிப்பட்ட தேவ மனுஷர்கள் நம் முன்னோடிகளாய் நமக்கு இருக்கிறார்கள். This kind of men of God have been our examples. இவர்களை பார்த்து நாம் ஓட வேண்டியதா இருக்கு. They are forerunners. We have to run behind them. ஓகே, நாம் அது மாத்திரம் இல்லை, அவர் ஃபுட் அலவன்ஸ் வாங்காது மட்டும் இல்லை, அவர் வயலை வாங்காது மட்டும் இல்லை. It's not just that he did not take his food allowance or did not buy fields. அவர்லாம் தேவனுக்கு பயந்ததினால் அந்த காரியங்களை அவர் செய்யல. Because he feared God, he did not do all these things. அதை விட ஆச்சரியம் என்னவென்றால் செலவு பண்ணவும் செலவு பண்ணப்படவும் விரும்பினவர். Not only that, he was so happy to spend from his own pocket and to be spent himself. நாம் கீழே 17ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம். We read from 17, verse 17 onwards. வாசிப்போம். 17, 18. Moreover, there were at my table 150 Jews and officials, besides those who came to us from the nations that are around us. Now that which was prepared for each day was 1 ox and 6 choice sheep. Also birds were prepared for me. And once in 10 days all sorts of wine were furnished in abundance. Yet for all this I did not demand the governor's food allowance, because the servitude was heavy on this people. நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம், நானாவித திராட்சரசம் எனக்கு செலவழிந்தது. We read here that once in 10 days all sorts of wine were furnished in abundance. அவருடைய எப்படி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு, 10 நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப் எவ்வளவு செலவுங்கிறதெல்லாம் வாசிக்கிறோம். We read here what he spends every day and what he spends once in 10 days. அருமையானவர்களே, Beloved, ஜெருசலேமினுடைய வேலையை செய்கிறவர்களுக்கு கணக்கே செலவு கணக்கு தான். The people who serve in Jerusalem, for them all that is the money that is involved is only in expense, not in income. பாபிலோனுடைய அக்கவுண்ட்ல கெயின் தான், ஆதாய அக்கவுண்ட். But in Babylon it's always profit. எனக்கு என்ன ஆதாயம் கிடைக்கும்? What will I get from this? What profit? எனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும்? What is the gain I will have? ஆனால் ஜெருசலேமுடைய ஸ்பிரிட்ல என்ன ஸ்பிரிட் அப்படின்னா இழக்கிற ஸ்பிரிட், சாக்ரிஃபைஸ் ஸ்பிரிட். But the spirit in Jerusalem is to give, to sacrifice, செலவு பண்ற ஸ்பிரிட், to just spend for others. பிரியமானவர்களே, இந்த ஸ்பிரிட்னால் நாம் பற்றி பிடிக்கப்படணும். Yes, beloved, we have to be gripped by this spirit. நாம் இங்கே லூக்கா 10ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு சத்திரத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். We read in Luke chapter 10 about an inn. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம், Luke chapter 10. அதில் ஒரு 2 பதங்கள் எனக்கு பிடித்தமான 2 வசனங்கள். 2 phrases or 2 verses which I like. விசாரணைக்காரன், a person who is innkeeper. seeking innkeeper, செலவழிக்கிறவன், a man who is spending. நாம் இங்கே 10ஆம் அதிகாரத்தில் 30ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கிறோம். We read from verse 30, Luke chapter 10 verse 30. பிசாசனுடைய கையில் அடிபட்டு குத்துயிரும் குலையுருமாய் இருக்கிறதான ஒரு பாவியை 30ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். We read about a sinner who has been destroyed or hurt very severely by Satan and left to die. ஓகே, நாம் 33ஆம் வசனத்தில் ஒரு நல்ல சமாரியனாகிய ஒரு இயேசு கிறிஸ்து அங்கே உள்ளே வருகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம். But we read in verse 33 about a good Samaritan, Jesus Christ, coming into the scene. அங்கே 34ஆம் வசனத்தில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணி, in verse 34 he does a first aid, bandaging his wounds. தன்னுடைய சுய வாகனம் அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல 108ல ஏத்திட்டு போறாரு அவர். And he, as the equivalent of today, an ambulance, in his own vehicle he takes him. அது ஒரு கோவேறு கழுதையா இருக்கலாம், ஒரு கழுதையா இருக்கலாம், ஒரு குதிரையா இருக்கலாம். It may be a donkey, an ass or a horse. இன்னைக்கு அது 108 இருக்கலாம். Today it may be a 108. அதை எடுத்துக்கிட்டு நேரா பராமரிக்கிறதுக்காக ஒரு சத்திரத்துக்கு வருகிறார். And he takes this person and goes into the inn. Takes him to the inn. அங்கே 35ஆம் வசனத்தில் 2 பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தான் கையில் கொடுத்து, in verse 35, the next day he took 2 denarii and gave them to the innkeeper. நீ இவனை விசாரித்துக்கொள், and take care of him.
அதிகமாய் ஏதாகிலும் செலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும்பொழுது உனக்கு அது தருவேன் என்றான். And whatever more you spend, when I return, I will repay you. என்ன நல்ல ஒரு சமாரியன். What a good Samaritan. தன்னுடைய சொந்த வெஹிக்கிளை கொடுத்தார். He gave his own vehicle. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணார். He gave his first aid. சத்திரத்தான்ட்ட வந்தார். He came to this inn. 2 பணத்தை எடுத்து கொடுத்தார். He gave him 2 denarii. அந்த சத்திரத்தான் ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு கையை அறுத்துக்கிட்டுலாம் ஒன்றும் செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை. எல்லாம் அவர் கொடுத்த காசு, அந்த 2 காசு தான். This innkeeper does not have to, struggle and provide for the need of this person who was hurt. He was just spending what the Good Samaritan gave. பிரியமானவர்களே, எல்லாமே எனக்கு கொடுத்த அந்த 2 காசு தான் அது. Everything is what the Lord gave, the 2 denarii for me. அந்த ஒரு ஆத்மாவை குறித்து ஒரு பாரத்தை கொடுத்தாருன்னா அந்த 2 காசு தான் அது. If the Lord has given me a burden about some soul, it is just that what the Lord had given me, the 2 denarii. அந்த தேவன் எனக்கு தந்தருளினே, தேவன் நமக்கு தந்தருளினே அந்த கிருபை வரங்கள் அந்த 2 காசு தான். All the gifts of grace which the Lord has given to us is just those 2 denarii. அந்த ஊழிய வரங்கள் எல்லாமே இந்த 2 காசு தான். All those gifts for ministry is also only those 2 denarii. எல்லாம் நான் கொடுத்தது, அவர் கொடுத்தது தான். Everything is what he has given me. அந்த ஆத்மாவை அங்கேருந்து கொண்டு வந்தது அவர் தான். Even the bringing of that soul from there was done by the Lord. அந்த சத்திரமும் அவர் தான். And that inn is also his. அந்த சத்திரத்தில் உள்ள சீஃப் டாக்டர் அவர் தான். And the chief doctor in that inn is also him. எல்லாமே அவர் தான். Everything is himself, the Lord. 2 காசை கொடுத்துட்டு He gives me 2 denarii. நான் நினைக்கிறேன், I think like this. அங்கே இது ஒரு ஆண்டவருடைய ஓமையாக இருந்தாலும், even though this may be a parable of the Lord, என்னை போல மனதுள்ள உண்மையான விசாரணைக்காரன் எங்க இருப்பான்னு ஆண்டவர் தேடி இருப்பார் நினைக்கிறேன். The Lord would have kept on looking around to see who is that one man who will have a genuine burden for the soul like me. இந்த சின்னரை, இந்த குத்துயிரும் கொலையுருமாக்கப்பட்டதான இந்த சின்னரை எந்த சத்திரத்துக்கு நான் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு பாரப்பட்டிருப்பார். He would have had this kind of, thought or a burden in his heart. This man who has fallen among robbers and who beat him, Satan, to which inn can I take him? இங்கே நிறைய சத்திரங்கள் இருக்கு. இங்க There are many inns all around. எந்த சத்திரத்தான் கையில ஒப்படைக்கலாம் நான்? Into which innkeeper's hand can I bring this sinner? என்னை போல மனதுள்ளவன் யார்? A man who's got the same heart as myself. என்னை போல மனதுருகிறவன் யார்? Who is the one who has a heart of compassion like me? என்னை போல தன்னுடைய சொந்த வெஹிக்கிளை எடுத்து பயன்படுத்துகிறவன் யார்? Who is that who can, take his own vehicle and use it for me? என்ன போல 2 பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணுகிறவன் யார்? And who is that man who can take 2 denarii and like me and spend it? அதிகம் செலவானாலும் திரும்பி வரும்போது கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு செலவு பண்ணுகிறவன் யார்? Who is the one who can say that if you spend more while I return I'll give you that? அல்லது காலையில் நாம் தியானித்தது போல, it is just like what we meditated in the morning. மார்க் 3ஆம் அதிகாரத்தில் Mark chapter 3. சாப்பிடுவதற்கு கூட சமயம் இல்லாதபடிக்கு உண்மையாய் விசாரிக்கிற விசாரணைக்காரன் யார்? Who is that one who can seek the good welfare of the people without even having time for any food for himself? அல்லது மார்க் 4ஆம் அதிகாரத்தில், or in Mark chapter 4, என்னை போல மனதுள்ளவன் தூங்கறதுக்கு கூட டைம் இல்லாதபடிக்கு டிராவல்ல தூங்குற உண்மையான விசாரணைக்காரன் யார்? Who is that true seeker, one who seeks the welfare of the people, who doesn't have time to sleep? He has time only to sleep while he's traveling. அப்படிதான் தூங்கிட்டு இருந்தார். That is how he was sleeping. அது தூங்க விடல. There also he was not allowed to sleep. கவலையே இல்லையா, படுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, எழுந்திரிங்க அப்படின்ட்டாங்க. They said that, oh, you are not even bothered that you are sinking, get up. உடனே சரி ரைட், உடனே எழுந்திரிச்சிட்டாரு. Then immediately he got up. தூங்கவும் விடல. They didn't even allow him to sleep. சாப்பிடவும் விடல. They didn't allow him to eat. காலையில மார்க் 6ல வாசிச்சோம் நம்ம. We read in Mark chapter 6. சற்று இளைப்பாறும்படி. A little rest. கொஞ்சம் நிறைய நேரம் இல்ல, சற்று இளைப்பாறும்படி. Not much of a rest, just a little bit of rest. இளைப்பாறவும் விடல. They didn't allow him to do that also. என்னை போல மனதுள்ள உண்மையான விசாரணைக்காரன் யார்? Who is the one who has got the true heart to look at the welfare of the people? இப்படிப்பட்டதான விசாரணைக்காரனை சத்திரத்தை தான் பார்த்து ஆண்டவர் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியும். This is the kind of innkeeper who has a heart like the Lord and hand over souls to him. இங்க நாம் 35ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். We read in verse 35. அப்படி விசாரிக்கிறவர் இப்படி அதிகமாய் ஏதாகிலும் உனக்கு செலவழித்தால், and whatever more you spend, அது ஒரு
நான் கொடுத்த 2 காசே உனக்கு போதும், Whatever I gave you, the 2 denarii is enough, but if you spend more, அப்போ செலவழிக்கவும் வாய்ப்பு உண்டு. so there is an opportunity where, or a need where you may have to spend more. இவன் செலவு பண்ணுவானா, Will you spend more? இவன் டயத்தை கொடுப்பானா, Will this person be able to give his time? தன்னுடைய சரீரத்தை கொடுப்பானா, Will he give his bodily efforts? தன்னுடைய உடைமைகளை கொடுப்பானா, Will he give his possessions? தன்னுடைய சொந்த வெஹிக்கிளை கொடுப்பானா. Will he give his own vehicle? இப்படியெல்லாம் என்ன போல மனதுள்ளவனாக இருந்தால், இவன் செலவு பண்ணுகிற விருப்பம் உடையவனாக இருந்தால், இந்த சத்திரத்தில் கூட நீ விசாரிச்சுக்க. If a man is willing to spend like this extra, then the Lord will say, okay, I'll bring the soul and I'll give it to you, the innkeeper, to look after them. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்றார், அந்த விசாரணைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார், நான் போயிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது நீ எவ்வளவு செலவு பண்ணி அதை நான் திருப்பி கொடுத்துட்றேங்கிறார். And for this kind of an innkeeper, the Lord is saying that when I go and come back, if you have spent more, I will give it to you, give it back to you. என்ன நல்ல ஆண்டவர். What a good God. நீ ஒன்றும் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை, நான் அப்படியே செலவு பண்ணால் நான் திரும்பி வரும்பொழுது உனக்கு நான் கொடுத்துருவேங்கிறேன். You don't have to spend anything from yourself. Even if you spend, when I come back, I'll give it to you. விசாரிச்சுக்கிட்டா போதுங்கிறார். Just take care of them. தெபோராளை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம் ஒரு இடத்துல, ஒரு வார்த்தை சொல்லி நான் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன். We want to show one passage where it speaks of Deborah like this. நியாயாதிபதிகள் 4ஆம் அதிகாரம். Judges chapter 4. நியாயாதிபதிகள் 4ஆம் அதிகாரம். Judges chapter 4. உண்மையாய் விசாரித்தவள். One who genuinely took care. 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். Chapter 4 verse 4. Chapter 4 verse 4. தெபோராள் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவள் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தாள். Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapodith, was judging Israel at that time. நாம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் அவள் எப்படி விசாரித்தாள்ங்கிறத நாம் வாசிக்கிறோம். We read in verse 5 about how she judged Israel. 5ஆம் அதிகாரத்தில் 7ஆம் வசனத்தில் தெபோராளாகிய நான் எழும்புமளவும், அதாவது இஸ்ரவேலிலே நான் தாயாக எழும்புமளவும். Verse 7. Verse 7. 5:7. 5th chapter 5. Sorry. Until I, Deborah, arose a mother in Israel. இஸ்ரவேலிலே நான் தாயாக எழும்புமளவும் கிராமங்கள் பாழாய் போயிருந்தன. Until I arose as a mother in Israel, the peasantry ceased. They ceased in Israel. எந்த அளவுக்கு பாழாய் போயிருந்தது என்றால், how much had it been destroyed? 11 fields. How much were the fields destroyed? 11ஆம் வசனத்தில் Verse 11. தண்ணீர் மொண்டு கொள்ளும் இடங்களில் சிசராவினுடைய வில் வீரர்கள் இரைச்சலுக்கு நீங்கினவர்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். See, even in the watering places, the commander, the Sisera, the enemy, he was there, not allowing them to even go to the watering places. At the sound of those who divide flocks among the watering places. அங்கே என்ன நடந்தது என்றால் 30ஆம் அதிகாரத்தில் 30வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். What was happening there? We read in verse 30. சிஸ்ராவும் அவனுடைய வில் வீரர்களும் கொள்ளையடித்தார்கள். எதை கூட கொள்ளையடித்தார்கள் என்றால், தண்ணீர் மொண்டு கொள்ள போன இடத்தில் பெண் பிள்ளைகளை கடத்தி கொண்டு போனார்கள். The chief, that Sisera, and his archers, they were taking captives. You know what they were taking captives, or what was the spoil they were taking? The young girls who came to take water in the wells, he was taking them also as captives. ஆளுக்கு 2 பெண்களை கொள்ளை கொண்டார்கள், பங்கிட்டு கொண்டார்கள். It is written here that they 30ஆம் வசனம், a maid or 2 maidens for every warrior. ஒரு வில்வீரனுக்கு 2 பிள்ளைகள், ஒரு பெண் பிள்ளைகள். For each archer or a warrior, he had taken 1 maiden or 2 maidens. காலையில நாம் சந்தோஷம் சொல்லும் பொழுது harassed and thrown down என்று வாசித்தோம். In this morning when Brother Santosh was speaking, he was speaking about people who have been harassed and thrown down. தெபோராளுடைய நாட்களில், in the days of Deborah, பெண் பிள்ளைகள் தண்ணீர் பிடிக்க கூட போக முடியாது. Even the maidens or the young girls, they couldn't go to draw water from the well. அப்படி போனாங்கன்னா இந்த சிஸ்ராவினுடைய வில் வீரர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க,
கேப்சர் பண்ணி கொண்டு போயிடுவாங்க. And if these young girls go to take water from the well, the warriors of Sisera will capture them and take them. கடத்தி கொண்டு போயிடுவாங்க. They will take them away, captives. ஆளுக்கு பங்கிட்டு கொள்றது. They will divide them among themselves. பலவர்ணமான ஆடைகளை பங்கிடுவது போல பெண் பிள்ளைகளை நான் ஒன்று நீ ஒன்று அப்படின்னு பங்கிட்டு கொள்றது. Just like how they would take the clothes, divide the clothes, they were dividing the women among themselves like that. அதனால பிள்ளைகள் தண்ணி பிடிக்க கூட போக முடியல. Because of that, they were not even able to go to the well to draw water. கிராமங்கள்லாம் பாழா இருந்தது. And all the villages were destroyed. வீடெல்லாம் பூட்டப்பட்டு இருந்துச்சு. And all the houses were locked. எந்த சமயத்துல கதவை உடைச்சிட்டு உள்ளர போவாங்கன்னு தெரியாது. We would never know in what time they would break the doors and come inside the house. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் in that kind of situation, ஒரு தாய் எழும்பினாள். there was one mother who rose up. நியாயம் விசாரித்தாள். And she judged Israel. நன்மை விசாரித்தாள். And she sought the welfare of the people. இன்றைய நாட்கள் அப்படி நடக்கலையா? In these days is not happening. பிள்ளைகள் கல்லூரிக்கு போக வேண்டாமா? Are our children not do they not have to go for colleges? கட்டாயம் கல்லூரிக்கு போக வேண்டியது இருக்கு. They have to go to colleges and schools. வேலை ஸ்தலத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்கு. They have to go to the place of work. ஹாஸ்டல்ல இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. They have to remain in hostels. தண்ணீர் மொள்ளுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. It is so important or essential to draw water. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகள் பலவிதமான வில் வீரர்களினால் அவர்கள் கேப்சர் ஆயிடுறாங்க. When our children go in for these essential things in the world, the warriors, they come and capture them. இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை விசாரிப்பதற்குரியதான தெபோராள்கள் நம்முடைய திருச்சபையில் தேவை. We need Deborahs who can have that care for these children. குற்றப்படுத்துறதுக்கு அல்ல. Not to point fingers at them. குறை சொல்றதுக்கு இல்ல. Not for finding fault with them. நீ இதை செஞ்ச, நீ அதை செஞ்ச, நீ அதை செஞ்சன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகளை குற்றப்படுத்துறதுக்கு குறை சொல்றதுக்கு அல்ல. Not to find fault and say why you did like this, why you did like that. Not to torture them like that. இவர்களுக்கு நான் எப்படி நன்மை செய்யலாம்? How can I do good to them? இவர்களை எப்படி நான் மீட்டுக் கொள்ளலாம்? How can I redeem them? இவர்களுக்கு எப்படி ஆலோசனை சொல்லலாம்? How can I counsel them? இவர்களுக்கு எப்படி நான் நன்மை செய்ய முடியும்? How can I do good to them? இப்படியாய் ஒரு தெபோராள் இருந்தால். This is how there was one Deborah in those days. அப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிட் இந்த நாட்களில் நம்முடைய திருச்சபைக்கு தேவையா இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. We need that kind of spirit in our churches these days, beloved. So நாம் இந்த ஸ்பிரிட் நான் விட்டு வந்த அந்த வசனத்துக்கு நாம் திரும்புவோம். We will go back to the verse which we left. நெகேமியா தன்னுடைய வாழ்நாளில் இந்த காரியங்களை அவர் செய்தார். தன்னுடைய அனுபவிக்க அவருக்கு அதிகாரம் இருந்தும் அவர் அனுபவிக்கல. Nehemiah, even though he had this privilege as a governor, but he didn't enjoy them. ஒரு வயலை கொள்ளலாம், ஆனால் வயலை கொள்ளல அவர். He could have bought a field, but he didn't buy that field. ஆனால் அதற்கு மாறாக அவர் செலவு பண்ணினார். But on the contrary, he spent. நாம் இன்னொரு எஸ்தரை குறித்து நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I want to show regarding Esther. இங்குள்ள வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன். I want to tell this to our young people. எஸ்தர் புஸ்தகம், the book of Esther. அவளுக்கும் அவள் கர்த்தருக்கு பயந்தவள். She was one who feared the Lord. எஸ்தரின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம். Esther chapter 2. நாம் இங்கே 7ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Verse 7. வாசிப்போம். He was bringing up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had no father or mother. Now the young lady was beautiful of form and face, and when her father and her mother died, Mordecai took her as his own daughter. எஸ்தரை தன்னுடைய தங்கை முறையானவளை தன்னுடைய மகளை போல வளர்த்தான். Esther was a sister in relation to Mordecai, but he adopted her as his own daughter. தேவபக்தியில தன்னுடைய மகளை போல The fear of God, he brought her as his own daughter. என்ன ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அவளை குறித்து நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம், சொற்கேட்டு நடந்தவள் என்று வாசிக்கிறோம். What is important is or surprising is that she listened to him and obeyed him. எஸ்தரை தேவன் உயர்த்துவதற்கு முன்பதாக 2 இடத்துல வைத்து தேவன் சோதிச்சு பார்த்தார். Before the Lord raised up Esther, he tested her in 2 places. ஒரு இடம் என்னவென்றால் மொர்தெகாயினுடைய தன்னுடைய அங்கிள் வீட்டில் வச்சு வளர்க்கும் பொழுது அந்த அதிகாரத்துக்கு கீழாக வைத்து சோதித்தார். When she was growing up in the house of Mordecai, the Lord kept her in subjection to Mordecai as her uncle, and he tested her. அவள் சொற்கேட்டு நடந்தாள் என்று வாசிக்கிறோம் 20ஆம் வசனத்துல. We read in verse 20 that she listened to his words and followed him.
இன்னொரு இடத்துல தேவன் வைத்து சோதித்து பார்த்தார். And in other place also, the Lord tested her. ஒன்று ஏகாய் என்ற ஒரு கன்னிமாடத்தினுடைய ஒரு விசாரணைக்காரனுடைய அடியில் வைத்து சோதித்தார். The Lord kept Esther under Haggai, one of the rulers or the officials in the kingdom of Ahasuerus, and he tested her. ஒன்று மொர்தெகாய். One was Mordecai. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-21 வருஷங்களாக மொர்தெகாயினுடைய அடியில் இருந்தவள். For almost 20-21 years she was under the control of Mordecai. இன்னொரு இடத்தில் ஒரு வருஷம் ஒரு கன்னிமாடத்தில் வைத்து தேவன் சோதித்து பார்த்தார். For 1 year under this official Haggai in the palace of the king. அது கன்னிமாடம் என்றால் இன்றைய நாட்களில் சொல்லுவோம்னால் ஒரு கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல். அது when we look at the palace where Esther stayed, it was like a women's hostel. அந்த வார்டன், கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலுடைய வார்டன் ஏகாய் ஒரு வார்டனை போல நாம் பார்க்கலாம். We can look at Haggai like the girls hostel warden. 1 year ஒரு வார்டன், ஒரு ஹாஸ்டல் வார்டன் மாதிரி வார்டன் கடியில் இருந்தா. For 1 year she was under that hostel warden. ஒரு 20 வருஷம் 21 வருஷமாய் மொர்தெகாயினுடைய அடியில் இருந்தார். For 20-21 years she was under the rule of Mordecai. அவனுடைய சொற்கேட்டு நடந்தவள் எஸ்தர். She listened to Mordecai and obeyed him. இந்த 21 ஆண்டுகளாகவே அவள் எப்படி வளர்ந்திருந்தாள் என்றால், for all this 20-21 years how she had grown up was, அவனுடைய அங்கிள் மொர்தெகாய், காட்லி அங்கிள், இப்படி தான் வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வளர்த்தார். For 21 years he was a godly uncle and he said that this is how you should grow up. நீ இப்படி தான் வளரணும். This is how you should grow up. நீ இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும். This is how you should dress up. இப்படி எல்லாம் மேக்கப் பண்ண கூடாது. This is not the way to make up. இந்த வகையில ட்ரெஸ் பண்ண கூடாது. No, this is not the way to dress up. இப்படி தான் வளர்த்தார். This is how you should grow. This is how you should grow, and that is how she grew. எஸ்தர் அப்படியே சரி சொற்கேட்டு நடந்தாள். She listened to him and obeyed him and grew up like that. 20 வயசோ 21 வயசோ, Maybe 20 or 21, we don't know. சகல தேசங்களிலும் இருந்து கன்னிமாடத்துக்கு கொண்டு போகிறார்கள். And now they are taking from all the nations, they are taking into the royal harem all these women. எஸ்தரையும் அந்த கன்னிமாடத்துக்கு கொண்டு போகிறார்கள். And they take Esther also into this harem. அந்த கன்னிமாடத்தில் உள்ளதான இந்த ஏகாய். And in that harem there was this official Haggai. அவர் அங்க சொல்றார் 12ஆம் வசனத்தில், Verse 12. ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் 6 மாதம் வெள்ளை போல தைலம் கொடுக்கப்படும், 6 மாதம் சுகந்த வர்க்கங்கள் கொடுக்கப்படும். Now when the turn of each young lady came to go into King Ahasuerus, after the end of her 12 months, for 6 months they were with oil of myrrh and 6 months with spices. அவ்வளவுதான். 6 மாதம் வெள்ளை போலம், 6 மாதம் சுகந்த வர்க்கம். 6 months oil of myrrh, 6 months spices. நான் இப்படியாய் நான் அதை பார்க்கிறேன். I look at it like this. உலகத்திலிருந்து பல தேசத்திலிருந்து பெண்கள் அழகுள்ள பிள்ளைகள்லாம் அங்கே வராங்க. From many lands or nations, these beautiful girls have been brought into this harem. நான் பட்டத்து ராணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. They have this, desire to become the queen. நான் ராஜா என்னை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. The king should choose me. ஏகாய் தான் வார்டன். And Haggai is that warden. அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா, You know what he would have told? ஒவ்வொன்றுத்தையும் பேர் என்ரோல் பண்ணியிருப்பார் நினைக்கிறேன். He would have enrolled each one's name. மிஸ் இந்தியா. Miss India. ஓகே, 6 months உனக்கு வெள்ளை போலம். For 6 months you will be given myrrh. அடுத்த 6 months உனக்கு சுகந்த வர்க்கம். And for 6 months you will be given spices. அதுக்கப்புறம் உனக்கு நீ என்ன வேணாலும் உனக்கு கொடுக்கப்படும். After that, whatever you ask you will be given. இந்த பாருங்க 13ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Verse 13. அவள் தனக்கு வேண்டுமென்று கேட்பவை எல்லாம் அவளுக்கு கொடுக்கப்படும். Anything that she desired was given her to take with her. அது ஈஜிப்ட்ல இருந்தாலும் சரி, ஈஜிப்ட்ல ஒரு மை இருந்தாலும் சரி, கொண்டு வரனா கொண்டு வந்து கொடுத்தாவணும். If it was what the girl asked was from Egypt, some kind of a dye from Egypt, it would have been brought for her. அவளுக்கு என்ன வேணும்னாலும் அவளுக்கு கொடுக்கப்படும். Whatever she asked was given. ஓகே, மிஸ் இந்தியா. Miss India. 6 monthsக்கு அவளுக்கு வெள்ளைப்பழம் கொடுக்கப்பட்டுருச்சு. For 6 months she was given myrrh. அடுத்த 6 monthsக்கு சுகந்த வர்க்கம் கொடுக்கப்பட்டாயிடுச்சு. And for 6 months she was given spices. அப்புறம் பார்த்தா நிறைய இருக்கு அதுல. And if you look at it, after that many extras. உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணும்? Many things. What else you want? எது வேணாலும் கொடுக்கப்படும். Whatever you ask will be given. ஓகே, எனக்கு ஃபேஷியல் ப்ளீச்சிங் பவுடர் 12 கிலோ வேணும் எனக்கு. I need a facial bleaching powder 12 kilos. 12 மாசத்துக்கு 12 வேணும். For 12 months I need 12 things. 12 பிரஷ் வேணும். 12 brushes. என்னென்ன கலரிங் இருக்கோ எல்லா கலரிங் ட்ரை எல்லாம் வேணும். Whatever coloring dyes, all that I need. என்னென்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் லிப்ஸ்டிக் இருக்கோ எல்லாம் வேணும்.
Whatever varieties of lipstick, I need it. நான் ஜோடிச்சுக்கணும். நான் I must, make myself beautiful. ராஜா என்ன சூஸ் பண்ணணும். The king should choose me. இதை என்னென்னலாம் செய்யணுமோ எல்லா வேலையும் நான் செய்யணும். Whatever way I want to beautify myself, I want to do it. அந்த வார்டன்ல ஒரே போட்டி தள்ளுமுள்ளா இருக்கு எல்லாம். There was in this, harem so much of a competition. ஒவ்வொரு ரூம்குள்ள வந்து நீ என்ன வச்சிருக்க, நீ என்ன வச்சிருக்க, நீ என்ன வச்சிருக்க. And they would go into each other's room and say, what do you have, what do you have? இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் இப்படி இருக்கு. இன்னைக்கு Today all the hostels are like this. எஸ்தர்ங்கிற ஒரு பொண்ணுடைய ரூம்ல, But in the room of Esther, ஒண்ணுமே இல்லை. there was nothing. நியமித்ததே அல்லாமல், Whatever was appointed to her. 15ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Verse 15. ஏகாய் நடுவில் ஏகாய் நியமித்த காரியமே அல்லாமல் வேறொன்றும் கேட்கவில்லை. She did not request anything except what Haggai, the king's eunuch, who was in charge of the women, advised. ஏகாய் நியமித்ததே அல்லாமல் வேறொன்றும் கேட்கவில்லை. Whatever king's eunuch he had advised, she didn't take anything else apart from that. அங்கிள் வார்டன் அங்கிள்கிட்ட, அங்கிள் ஏகாய்கிட்ட எனக்கு என்ன கொடுக்கப்படும்? She would have asked Uncle Haggai, the warden uncle, what will you give me? டாட்டர், ஃபர்ஸ்ட் 6 months உனக்கு போலம் கொடுக்கப்படும். For 6 months, first, you daughter, for 6 months you'll be given myrrh. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 6 months உனக்கு சுகந்த வர்க்கம் கொடுக்கப்படும். For next 6 months you'll be given spices. ஓகே, 12 மாசம் முடிஞ்சிருச்சு. Now 12 months are over. 1 year முடிஞ்சதுக்கு பிறகு And after 12 months, அவ ஒண்ணுமே கேட்கல. she didn't ask anything. அவள் எவ்வளவு வேணாலும் கேட்கலாம். அவ She could have asked anything. பக்கத்துல உள்ள ரூம்ஸ்ல கன்னிமாடத்துல இந்த ஹாஸ்டல்ல இருக்கிற எல்லா கேர்ள்ஸ் வாங்குனாங்க. All the girls who were in that harem, they got many things. அவர்களுக்கு எல்லா தேசங்களிலிருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டது. From every nation they were brought and given to them. எஸ்தருடைய ரெக்கார்ட்ல, In Esther's record, she required nothing னு எழுதப்பட்டிருந்துச்சு. it அவ்வளவுதான். was written here there that she didn't request anything else. நில் 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 நில். Nil, nil, nil. அருமையானவர்களே, Beloved, எப்படிப்பட்ட சாட்சி! what a kind of a witness. பழைய உடன்படிக்கையினுடைய வாழ்ந்த சகோதரி. This is a woman who lived under the old covenant. பைபிள்ல உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டி பார்லர் காண்பிக்கிறேன். I want to show you a beauty parlor in the Bible. நீங்க பியூட்டிஷியன் யார், பியூட்டி பார்லர் யாருங்கறத காண்பிக்கிறேன். I want to show you who is the beautician in the beauty parlor. அந்த ஹாஸ்டல்ல உள்ள எல்லா ரூம்ஸுமே பியூட்டி பார்லர். Every room in that hostel was a beauty parlor. Except அந்த இவளோட ரூம் தவிர. Except the room of Esther, every other room was a beauty parlor. ஒரு பியூட்டி பார்லர் எனக்கு காண்பிச்சிட்டா நான் முடிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன். If I show a beauty parlor, I'll finish it. ஓகே, யாத்ராகமம் 34ஆம் அதிகாரம். Exodus chapter 34. யாத்ராகம புத்தகம் 34ஆம் அதிகாரம். Exodus chapter 34. இதான் பியூட்டி பார்லர். This is the beauty parlor. இந்த பியூட்டி பார்லர் போனா நாம சூப்பரா என்ன பியூட்டிஃபுல்லா வெளியில வரலாம். If you go into this beauty parlor, you will come out beautiful. ஓகே, 34ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தினுடைய பிற்பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன். I want to show chapter 34 verse 2 Exodus. எக்ஸோடஸ் 34:2. Chapter 34 verse 2. என் சமூகத்தில் வந்து நில். Present yourself in my presence. அதாவது மோசேக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை, காலமே நீ மலையின் மேல் ஏறி என் சமூகத்தில் வந்து நில் அப்படின்னு சொல்றார். So be ready by morning and come up in the morning to Mount Sinai and present yourself there to me on the top of the mountain. அந்த வார்த்தையை மட்டும் நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். I want to take only that phrase. என் சமூகத்தில் வந்து நில். Come and stand in my presence. ஓகே, 29ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Verse 29. என்ன நடக்குது என்றால், what do we see here? மோசே ப்ளீஸ் வாசிப்போம். It came about when Moses was coming down from Mount Sinai and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand as he was coming down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone because of his speaking with him. ஓகே, நாம் அந்த வார்த்தையை மாத்திரம் தேவையானது மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். We'll take only the words which we require. தன்னோடே அவர் பேசினதினாலே தன் முகம் பிரகாசித்திருந்தது என்று வாசிக்கிறோம். We read here that Moses, when the Lord spoke to Moses, because the Lord spoke to Moses, his face was shining. அருமையானவர்களே, Beloved, இதான் முக பிரகாசம். இதுதான், this is the beauty in the face shining with God's beauty. பிரசங்கின் புத்தகத்தில் வாசிக்கிறோம், முகத்தினுடைய மூர்க்கம் மாறும் அப்படின்னு இருக்கு. We read in the book of Ecclesiastes that the
anger will distort a face. நிறைய பேர் பியூட்டி பார்லருக்கு போறாங்க, Many people go to the beauty parlor. முகத்தினுடைய மூர்க்கம் மாறலையே. The, the, the expression on the face, that doesn't change. ஐயோ என்னென்னவோ பண்றாங்க, They do so many things to their face. நிறைய செலவு பண்றாங்க, They spend a lot of money. முறைக்கிற முறைய பார்த்தா The stare, the glare they have in their face. அது ஆணும் சரி பொண்ணும் சரி. Whether it is the boy or the girl who goes to the beauty parlor. என்னுடைய ஸ்கூல்ல என்னோட 2-வீலர் இடத்துல வைப்பேன் நான். I'll park my two-wheeler in a place in my school. என் டூ வீலர்ல உள்ளதான கண்ணாடி அது எப்ப பார்த்தாலும் இப்படி ஆடிக்கிட்டே கிடக்கும். The mirror, the rear view mirror on the two-wheeler would have been, turned this side and that side, and it will be so loose now. வருவானுங்க, They'll come up. அப்படி இப்படின்ட்டு போவான், They will just, comb their hair like that. அப்புறம் களைச்சி விட்டுருவான். Then they would, disturb it. ஏன்னா எங்கேயுமே ஸ்கூல்ல கண்ணாடி கிடையாது. Because there are no mirrors in the school. இந்த வாத்தியாருடைய வண்டி தான் கரெக்டான வண்டி. This teacher's, vehicle is the right vehicle. சீவிட்டே இருப்பானுங்க. They would keep on, combing the hair. ஆகினால சிஸ்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, நாங்களும் அப்படிதான். That's why I'm saying it's not just the women, but it's all the men folk. It's also the men folk. ஸோ நம்மளுடைய முகத்தினுடைய கலை மாறணும், The, the expression on our face, that should change. முகத்தினுடைய மூர்க்கம் மாறணும், The, the roughness and the hardness in the face, that should change. மோசேயினுடைய முகம் அப்படிதான் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு. The face of Moses was like that once upon a time. ஒரே குத்து தான். One, fist. எஜிப்சியன் விழுந்துட்டான். The Egyptian died. One blow. ஆனால் என்ன ஆணிச்சு என்றால், But what happened? பூமியில் அவனை போல ஒரு சாந்த குணம் உள்ள மனுஷன் இல்லை. Now there's a person who's not as humble as Moses or meek as அடிக்கடி Moses. தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போயிட்டு வர்றவர். Because he's one who goes frequently to the presence of God and தன்னுடைய comes back. முகத்தை அவர் மேலேயே வைக்கிறது. To keep his face only on the Lord's face. தாவீது அவருடைய முகத்தையே பார்த்து அவருடைய அழகு ஆராய்ச்சி செஞ்சது போல, Like how David had looked on the beauty of the Lord and researched it. நாம பேசிக்கிட்டே இருக்க கூடாது. We should not be speaking to him. 29ஆம் வசனத்துல தான் வாசிக்கிறோம். We read in verse 29. தன்னோடே அவர் பேசினதினாலே முகம் பிரகாசித்தது. Because the Lord spoke to Moses, the face of Moses began to shine. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட தேவனுடைய சமூகத்துல பேசணும். The Lord should be speaking to us in his presence. இதுதான் கன்னிமாடத்தில் எஸ்தருடைய ரூம்ல நடந்தது. This is what happened in the room of Esther in that harem. எல்லாரும் ராஜா தன்னை பார்க்கணும், தன் அழகை பார்க்கணும், ஜோடிக்கிறதுல கவனமா இருந்தாங்க. They were all, all the other girls were so much interested in beautifying themselves so that the king would desire them. ஆனால் எஸ்தரோ ஒரு வருஷ காலமா இந்த ஹாஸ்டல்ல, But for 1 year, Esther in that hostel, அலங்கரிக்கிறதுல அவர் நேரத்தை செலவு பண்ணல. she didn't spend her time in beautifying herself. தேவனுடைய சமூகத்தில் விழுந்து கிடந்தா. She was in the presence of God. அவளுக்கு உபவாசிக்க தெரியும். She knew how to fast. தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக முழங்கால் இருந்திருப்பா. She would have knelt down for the people of God. அவளுக்கு போட்டி இல்ல, She didn't have any அங்க competition. பொறாமை இல்ல, She didn't have a jealousy. தான் ஆவணுங்கிறதெல்லாம் அவளுக்குலாம் இல்ல. She didn't have that, drive that she should be the queen. தேவனுடைய சமூகத்தில் அந்த கன்னிமாடத்தில் இருந்தவள். She was in the presence in the time when she was in the harem. விளைவு என்னவென்றால், What was the outcome? நாம் வாசிக்கிறோம் எஸ்தர் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம். We read that in Esther chapter 2. 2ஆம் அதிகாரம் Esther chapter 2. 15ஆம் வசனத்தினுடைய பிற்பகுதி. Chapter 15, verse 15, the later part. எஸ்தருக்கு தன்னை காண்கிற எல்லார் கண்களிலும் தயை கிடைத்தது. We read here that Esther found favor in the eyes of all who saw her. 17ஆம் வசனம், சகல ஸ்திரீகளை பார்க்கிலும் எஸ்தர் மேல் ராஜா அன்பு வைத்தான். In verse 17, the king loved Esther more than all the women. சகல கன்னிகைகளை பார்க்கிலும் அவளுக்கு அவன் சமூகத்தில் தயை கிடைத்தது. And she found favor and kindness with him more than all the virgins. ஸ்தானத்திலே பட்டத்து ஸ்திரியாக்கினாள். So he set the royal crown on her head and made her the queen instead of Vashti. அருமையானவர்களே, Beloved, இவள் கர்த்தருக்கு பயந்த ஒரு ஸ்திரீ. this is a woman who feared the Lord. இவளே புகழப்படுகிறவள். She is the one who will be praised. அழகு வஞ்சனையும் வீண். Charm and deceit are vain. தனக்கு நியமித்த காரியமே அல்லாமல் வேறொன்றும் அவள் கேட்கவில்லை. Beauty and charm, they are vain, but she is the one who did not request for anything which was not given to her. நீ ஏமா உன்னை அலங்கரிச்சுக்க கூடாது? Why should you not beautify yourself? ஐயோ, நான் தேவனுக்கு பயந்தபடினால் நான் அப்படி செய்ய விரும்பல. Because I fear God, I don't want to do that. நான் தேவனுக்கு பயப்படுறேன்.
I fear God. இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். I don't need these things. எனக்கு அனுபவிக்கணும்னா நான் அனுபவிக்கலாம். I can enjoy all these things if I want to, இது எனக்கு தகுதி இல்லை. but it's not profitable for me. I will not enjoy it. ஆபிரகாம் இவரை வளர்த்தார். ஆபிரகாம் லோத்தை வளர்த்தார். Abraham brought up Lot. ஆளாக்குனார். He made him a man. ஒரு பிசினஸே உண்டு பண்ணி கொடுத்தார். He made a business and gave it to Lot. அவருக்கு ரைட் இருக்கு. அவருக்கு He had the right. ஒரு கம்பெனியை பிரிக்கிறதுல, Abraham had the right to divide a company. ஒரு பிசினஸை பிரிக்கிறதுல, Yeah, a business. Abraham had a right to partition that company. ஒரு ஷேரை பிரிக்கிறதுல, Just to divide the shares. ஒரு சொத்தை பிரிக்கிறதுல. It's the inheritance that is being divided. அவன் தேவனை அறிந்த மனுஷன். He is a man who knew God. அவன் தேவனுக்கு பயந்தவன். He is one who feared God. எனக்கு இதை அனுபவிக்கிறதுக்கு, எனக்கு பிரிக்கிறதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் இருந்தாலும், Even though I have, this right to divide it, நான் செய்ய மாட்டேன். I will not do it. நீ சூஸ் பண்ணிக்க. You choose it. நான் தேவனை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். I have chosen God. நீ பூமியை சூஸ் பண்ணிக்க. You can choose the earth. இதான் தேவனுடைய மனுஷன் ஆபிரகாம். This is the man of God, Abraham. இதுதான் எஸ்தர். This is Esther. இப்படிதான் நெகேமியா. This is how Nehemiah. இப்படிதான் ஜீசஸ். This is how Jesus. இப்படிதான் பால். This is how Paul. எனக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. I have the power to enjoy anything I need. கடந்த வருஷங்கள் எத்தனையோ பேர் எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. For many years, many have been asking many questions. அது என்ன, உங்க சபையில ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டே நீங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டே நீங்க சம்பாதிச்சுக்கிட்டே நீங்க ஊழியம் செய்றீங்க? Why is it that in your church you're doing a secular job and then you're serving God? ஓகே, அவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம பதிலே கிடையாது. I don't have a word for them, a reply to them. அவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம நியாயப்படுத்திட்டுலாம் இருக்க வேண்டிய I அவசியம். don't want to justify myself before them. அவருடைய மினிஸ்ட்ரி என்னன்னு பார்த்தாலே தெரியுது. I can look at the ministry and know what it is. பாலுடைய மினிஸ்ட்ரி, Paul's ministry. அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் இருந்தும், Even though I have the power to enjoy, நான் அதிகாரத்தை உங்கள் மேல செலுத்தல. I will not, exercise that authority over you. உங்களை நான் பாரப்படுத்த விரும்பல. I will not burden you. என் கைகள் வேலை செய்தது. My hands have worked. வாங்குகிறதை பார்க்கலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம். It is more blessed to give than to receive. இதான் பால். This is Paul. அப்படிதான் ஜீசஸ். That is how Jesus was. அருமையானவர்களே, இப்படி நம் வாழ்க்கையினுடைய 1000 காரியங்கள்ல நாம் கர்த்தருக்கு பயந்து நாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருந்தும் அவைகள் நாம் விட்டுறோம். Beloved, even though this is the life the Lord has given for us, even though we can enjoy thousands of things, we say that no, we will not enjoy it because we fear God and it's not profitable for us. இவர்களை தேவன் புதிய உடன்படிக்கைக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக்குவார். The Lord will make these people worthy for the new covenant. ஆமென். Adequate for the new covenant.